ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡೇ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗಿರಲ್ವೋ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು, ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫುಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡು ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿ. ಸೊ ಇವರು ಆಂಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಶೋನಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿತಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಹರ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ, ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇರಿಸ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಮ್ಯಾಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೂ ಯಾವಾಗ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ? Very interesting question. Actually, if you look at our scriptures also, there'll be people who had lumps. Now we have modern books, like I was recently reading Amish Tripathi's book, in which he spoke about Nagas, in which they had abnormalities. We don't know whether they had cancer. We have Greek history which talks about cancer. And then recently, in 1800s, we started actually treating cancer. And the first type of treatment which started for cancer was just removing lumps. So surgical excision. If there was a tumor in the arm, they will remove the arm. If there was a tumor in the chest, they will remove the tumor. But it became big surgeries. And then we moved to different treatments. And that treatment has a history. It started with radiation, in which current or there were certain type of rays that were given to kill cancer. And then interestingly, from World War time, that is the Second World War, Hitler used mustard gas in gas chambers. He would kill a lot of people in gas chambers, and the gas that was used was nitrogen mustard. And the same drug in 1951 was actually renamed as a chemotherapy drug. So it was renamed and found out that small doses of it given in controlled doses could actually control lymphoma, which is a lymph node cancer. And from there our journey started. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೆಸ್ಟ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಶೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಂದು ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಕಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿತಿ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ನ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆರಿಯರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದೇನು? As a child also, I wanted to be a doctor. I'd seen my dad as a doctor, and I don't know for what reason I was very attracted towards treating cancer. I always thought that it is a specialty with a lot of research, with a lot of new medicine incorporated, and that's how I decided I want to be a cancer specialist. But actually, unfortunately, when I was writing my entrance exam, the entrance exam was after 3 days, and my mom was diagnosed with blood cancer.
And that time I had started working in the department of oncology while I was writing. And probably I can say that's when I decided, well, I cannot handle this specialty. But yes, I mean, I think out of lot of getting personal touch, when you get any disease like this very close to your heart, then you realize the importance of treating. And from there, it's a journey. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮದರ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? No, I was always interested. I was already working in oncology department, but writing my higher study exams. But that time my mother was also diagnosed. And then I decided whether I actually seriously want to pursue this specialty or maybe not. But then I sat with my father and then I thought, no, it's a very important specialty. I can also see in my mother how important I have to take this specialty. And that's when consciously I took a decision, well, I have to continue. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗಾಯ ನನ್ನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಗಾಯ. ಆ ಗಾಯ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಸಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಗೆ, ಹೌ ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ that he has a cancer ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ವಿತ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? So, very right question. Actually, see, cancer does not come with many symptoms. It's not like that you have a long fever, you rush to the doctor. If you have cough, you will rush to the doctor. But cancer comes with very subtle, very quiet symptoms. It could be like an ulcer which is not healing, but not even causing pain. So you will probably neglect it and this ulcer will stay for a long time. If you have a tiny ulcer in your mouth, you rush to the doctor. But if it is a cancer related mouth ulcer, it will not pain. So likewise, you can have lump in the body. It could be lump in any part and it is not painful and you would just ignore it. So similarly, anything which is stayed for a long time, generally more than 3 weeks, any symptom which is staying for a long time, which is not explained by anything. It could be cough, it could be bleeding, it could be unexplained weight loss. You are not intentionally doing weight loss. It could be suddenly loss of appetite which persists. You start looking very pale. These kind of symptoms should be brought to medical attention. It could be sign of cancer. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೋವಾಗ ಅವರು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಈಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಹಬ್ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ರ್ಯಾಪಿಡಾಗಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸಸ್ಸು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ? So, there are two things in this question. If there are certain symptoms which should bring you to the doctor. Now, if you're talking only about breast cancer, it could be just a lump in the breast. It could be a painless lump in the breast. It could be nipple inversion, discharge, redness. It could be pain in the, swelling in the axilla. It could be swelling in the neck. These could be symptoms. But screening, the meaning of screening is when you don't have any symptom, at a particular age, you go to a doctor to get yourself checked. That is the definition of screening. And breast cancer has a very robust screening program. Starting at 40 years of age, every woman should go once a year for the breast examination, get an X-ray of the breast, that is known as mammogram, done. Even in your 20s, if you have any lump, if you have any discomfort, if there's anything unusual you notice in the breast, you should go to the doctor. In your 30s, again, 6 monthly visit a doctor. They may ask for an ultrasound after doing clinical examination. But screening is not just for breast. It's for all cancers which are common. So in our country, common cancers are lip and oral cavity cancer, lung cancer, colon cancer, then prostate cancer in men. These are some of the common cancer, and these all cancers have a screening program. For a chronic smoker, there's a lung screening program in which we do CT scan of the chest once a year starting at 50. For colorectal cancer, if you have a very strong family history of intestinal cancer or colon cancer, then we look for hidden blood, occult blood, by just doing a stool test. For a man who has a family history of prostate cancer or some urinary trouble, we just do a finger examination known as digital rectal examination, or do a blood test known as serum PSA to find out whether you have possibly a cancer. Similarly, if you have an oral cancer, it could be just a self-examination of your neck and mouth showing a tiny ulcer. Now, the next question, interestingly, is Bangalore the breast cancer capital of India? Well, the answer is yes.
if you look at the statistics, there's an ICMR data which India collects. Now, ICMR data shows that maximum number of breast cancer cases have been reported in Bangalore. We have a hospital-based registry and a population-based registry, which means the people who come to the hospital, and the other registry is when anywhere biopsy is done and it is picked up as cancer, breast cancer, that is reported. So in both the registries, Karnataka Bangalore registry has the highest number of breast cancer cases. Why? Well, there are two answers for it. We talk so much. This awareness all is helping all of us, and this awareness is helping us to pick up cancer early. We have more educated people in our state, and that's what makes people who read about it, if they have a small tiny symptom, they come to the doctor. That's the first thing. So we pick up cases more early. Second thing is, there are so many IT companies, they have routine screening program. Once a year, they go for checkup, and in a routine mammogram, they pick up a cancer. Third thing is that quite a few kids are located in Bangalore, and their parents are from all over the country, and they travel for treatment to Bangalore to take treatment. That also adds to number. So these are some of the possible causes. But genetically also, there are changes, and we have higher number of cases in India in general. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಕೂದಲನ್ನ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂಥವ್ರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು, ಸ್ಟಾರ್ಸು ಅಥವಾ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಟು ವುಮೆನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಗಾಟ್ ವೈರಲ್ ಟೋಟಲಿ. ಇವತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರನಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಾದರೆ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? Everybody has a chance of having cancer. Every age, whether it's male or female, have different possibilities. And yes, breast cancer worldwide is one of the commonest cancer. And that's why you see celebrities giving a picture of, and see, by doing this kind of awareness campaign, people are coming out and talking about their cancer. So you may have pictures of celebrities without the hair who are taking treatment because they are possibly taking treatment which makes them lose hair, or they go and shave hair. But it's actually very good also, because all these people are coming and standing and telling you it's not a stigma. You don't have to hide in your houses when you have cancer. So it's so important for all of us, if you have a problem, to talk about it. One is other person can be benefited. Secondly, you may get a right advice. There are various cancers, but highlight is breast cancer is because there are also maximum survivors. The people who do well after breast cancer are also very large. ಓಕೆ. ಸೊ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? Most common cancer in men in India is oral cancer, a lip and oral cavity cancer. We have very commonly lung cancer. Lung cancer could be associated with tobacco or may not be associated with tobacco. There are other cancers which we see, like stomach cancer, which happens very commonly in South India in all of us. Colon cancer is one other cancer. We have increasing number of prostate cancer. So these are one of the 5 important cancers which in men we need to know about. Food pipe cancer, esophagus cancer is also very unique in our population, which is very commonly seen. So these are 5-6 cancers in men which we need to know about. ಸೊ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜಸ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅ ಮೆನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್. ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 10 to 15 years ಅವ್ರ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, it has a chances of converting into a cancer? Answer is yes, it has a possibility. Now the possibility depends on what type of tobacco consumption. It could be chewed tobacco, as you said, but it could be BD smoking, it could be cigarette smoking, it could be hookah, it could be second hand, like somebody in the family is having cigarette. So people used to say hookah is not a tobacco. And that's a myth. Yes, hookah is also a reason why you can have cancer. Not just that, now you have tobacco and you have air pollution. You have tobacco and you are a mining worker. So there are various combinations,
And yes, tobacco is the most important risk factor. On a daily basis in Bharatvarsha, we have almost 4,000 people dying of tobacco-related cancer every day. Imagine the number of magnitude of tobacco and its relation to cancer. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ, ಆದರೆ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಚ್ಯೂಯಿಂಗಾ ಅಥವಾ ಸಿಗರೇಟ್ಸಾ. What is the duration of intake? He has taken for 10 years or he has taken for 30 years. How much per day he's taking? He's taking 10 cigarettes per day or he's taking 1 cigarette per day. Not just that, it depends on other I have a genetic condition which makes me more prone to have this. Plus, I take tobacco. So there is not just tobacco, environmental factor, occupational factor, your personal factors which also contribute. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಒಕೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಮೋಕರ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ಒಕೇಶ್ನಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ತಿಂಗ್ಳಿಗೊಂದೋ ಅಥವಾ ತಿಂಗ್ಳಿಗೆರಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಆಚೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೋಶ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಆವಾಗ ಹೆವಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಕೇಶ್ನಲಿ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, lungs cancer? I cannot say yes, I cannot say no. It's a difficult question. See, once a smoker is always a smoker. So try not to start that. That's one advice. You never know where to stop. You may have a problem and you think, oh, today I'll take more smoke. And then it becomes a chain reaction. So the answer is, it's an addiction. And addiction, where it stops, we don't know. So it's always better to not get into that path. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಕೂಡ ವಿನೂತನವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರನೂ ಇರಲಿ. ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಟು ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ so that every episode is gonna be notified. Keep watching. Spread smile forever.